yeshivas of Kabbalists, yeshivas of the brand of Litaim. He had people that were in positions of judges. He had people that were businessmen, farmers, wealthy, poor, people that were in government. Every single type of individual was waiting in line to speak to the rabbi. Every color, every shape, every shade was there in line to speak to the rabbi. And what was unique about Rabbi Yoram is that every time somebody would meet with him, they all came out the exact same way, saying there's only one like him. Because the special talent that the rabbi had is that if you were on level 10 in your life, he'd bring you, you'd feel like that the rabbi is on level 11. If you're on level 900, he's on level 1000. If you're on level minus 200, the rabbi will show you that he's in level minus 199. He showed you that he's right there with you and he understands you. And this is very unique because he knew how to deal with the masses. He knew how to deal with the masses. And what's unique about the rabbi is that he also had the same result on every single individual that met with him. Everyone came out with a smile. Everyone came out happy. Everybody came out content, and that they had direction for their query on life. The rabbi was also famously known for his charitable works. Not only was his acts of kindness with all walks of life, including not only he did charity with all walks of life, including with the widows and the orphans. What was done by him is something that was unfathomable. Not everybody can really understand what the Rav did. The rabbi was able to move things on half of the planet, and yet when you speak to him, you'd think it was a person that never did nothing in his life, a simpleton, a person that's so simple in his approach to life. How could he be involved in so many grand things around the planet? No one really knew his secret. Nobody really knew his full greatness. But yet he was the foundation of the world. He was the righteous foundation that the world was standing on at that time. Not only that, he was on levels that people cannot even grasp. He was between us in this world and in the high heavens at the same time. He'd be sitting in the room with you, but at the same moment, they'd be requesting his presence in the high heavens to come and have a soul ascension so he can be one of the judges that deals with a certain individual's fate. Is he going to live and is he going to die? And Rabbi Yoram would be in the high heavens, a proponent for him, saving him, tell him that no, he cannot be sick. He needs to be healthy. Not only does he need to be healthy, he needs to be connected to our yeshiva. He has more work to do over here. And all of a sudden, when 10 doctors are saying there's no chance for this guy to live, and Rabbi Yoram says he's going to get up, and the following day, he literally gets out of that bed and goes back home. The rabbi would have miracles like the way you would take tissues out of a tissue box. Too numerous to mention. And everything was very simple. You would never notice him as a miracle worker. You would never see him as somebody who has a lot of fanfare. A simple rabbi that was able to do a tremendous amount of work in a very modest way. Not like today, where people chase the money and pleasures and the materialism. The rabbi would see souls, not bodies. He would see souls, not bank accounts. And this is similar to what he has passed down to his children and what he's passed down to the rabbi as well. That whatever you give from your heart. And that is exactly the way of the yeshiva of Hameir La'aretz. That when we look, that when
when the rabbi meets people, doesn't matter what walks of life he comes from, rich, poor, this community, that community, this this background or the other, we only see a Jew. We only see precious souls, nothing else around it, which is completely different from the approach of the current uh, trend that's out there, that people only meet with the rich and famous. It was a rare thing to have such an individual as a father and as the rabbi. Of Rabbi Yoram Abargel Shlita, who had zero concerns of worldly pleasures. He had zero concerns of anything that had to do with the world. He lived off of the bare minimum, whatever he needed just to survive for the day. And that was his lifestyle. Because for him, it was all about connecting to the heart and the soul of every single Jew and accepting a Jew as he is, where he is, at that very moment without needing to change. Accepting every Jew in their current state. And that was the secret and the approach and the beauty of Rabbi Yoram Abargel, that his merit should protect us all. כן, כבוד הרב. אני זוכר המון מעשים שהגיעו אנשים מסוף העולם עם מחלות קשות, השם ישמור, עם דברים מאוד מאוד קשים. היו מביאים תוצאות של 3, 5, 8 רופאים מומחים. גילוי מעשייה שגילו בגוף ככה וככה. והיה מצבים גם שרופאים לא נתנו סיכוי. ואבא עשה מזה צחוק, אפילו בתנועה כזאת ביטול עשה ככה תנועה, בטל ומבוטל, זהו, נגמר. היה פעם, ערב ראש השנה, סיימנו את התיקון של סליחות והתרת נדרים וכו'. והמון קהל היה, ואמר לי, תעמוד לידי. זמנים שלא מס הייתי עומד לידו. ואז הגיע טלפון מבן משפחה שלנו, שיצא להיות חזן, שליח ציבור בימים נוראים ביפן. יפן הם 10 שעות לפנינו, לפני ישראל. אז הוא מחייג לרב, להגיד שנה טובה, הבאנו לו את הרב, וביקש ברכה לשנה חדשה, רק ברך אותו. ואז הרב שואל אותו, מתי אצלכם חג? עוד חצי שעה הולכים לבית כנסת. טוב. וכבוד הרב, רק יש איזו בעיה קטנה, נשיא הקהילה כאן, גילו לו גידול ממאיר בגזע המוח, ואף רופא כאן לא נותן לו סיכוי. גם לא חצי סיכוי, אמרו זה כבר מאוחר מדי, הכל נגוע, הכל אכול, עניין של 2 שבועות, 3, אם יהיה נס גדול, נתנו לו חודש, חודשיים. אף אחד לא נתן לו יותר מזה בדקה אחת. יש לו בעיות קשות, וככה וככה, אין דרך לחיות בזה. אמרו לו טיפולים, אמרו חבל להזכין בכלל, הוא לא יעמוד כלום. שלחין את המשפחה למצב הגרוע ביותר. וככה... ואז, אולי זה רק מפסיק, אני לא יודע. מקשיבים? ואז, הרב אמר לו, תגיד לו בטל ומבוטל. מה? תגיד לו תודה רבה. תגיד לו בטל ומבוטל. אין כלום, הכל בסדר. כאילו מה אין כלום? יש תוצאות. יש צילומים, יש CT, יש MRI, שמראים דברים מאוד ברורים. הוא אומר, איך, מה הרב אומר? מה זה בטל? הרי יש כאן 10 תוצאות, מדברים בעד עצמם. אמר לו, הרב שלנו אמר לך, תהיה רגוע, תבדוק. שילם הרבה כסף פרטי למחרת ראש השנה, והריץ את כל הבדיקות בשבוע, הכל. ערב יום כיפור מקבל תוצאות. נקי, אין כלום, הכל בסדר, כאילו התחלף הגוף. שמחייג להגיד שנה טובה בערב כיפור, הוא גם התקשר להגיד תודה רבה, מה הרב? זה לא אמיתי, הרופאים אמרו, אין כלום, התחלף הגוף. אין אפילו תסמין של משהו, של המחלה, של תעשיות, כלום, הכל חלק כמו האדם הכי בריא שיש. ואלפי דברים כאלו ראינו אותם.
בתנועה של עבר, היה מבטל מחלות, מבטל מצבים. מי שהיה נאמן לישיבה, וואו, מה יעשה איתו? אני זוכר המון עובדות, המון עובדות, אני זוכר. זה היה מעשים בכל יום, זה לא חידוש. היינו רגילים לראות ניסים נפלאות ממש. דברים מדהימים אמרו לי, בני, תתפלל על פלוני, תעשה ככה, תפעל על אלמוני. זה היה מפליא לראות, הוא כל היה דופק כמו שעון בלי נורא. זה היה מיוחד מאוד. הכל היה בפשטות כל כך. לא היית מרגיש עליו דבר וחצי דבר. ומעולם לא נתן עיניו במשהו של מישהו. כמה פעמים היו באים אליו בשיר העולם אחרי ניסים ונפלאות. הרב תנקוב סכום. אמרו לו, אני לא אומר סכום, מה שתיתן, תיתן לישיבה. לא, לך אין לי. מי? גם חולצה ומכנסיים זה הרבה. מה יש לי? אני עבד של הישיבה, מה שתביא לישיבה. הקדוש ברוך הוא שמח בכל פרוטה שתביא לישיבה. יש קבלן מאוד גדול כאן באזור שלנו. יום אחד באחד האתרים שלו, התחשמל לא עובד. התחשמל קיבל מכת חשמל, אבל מכה מהעמוד, נהיה פחם. אף רופא לא נתן לו סיכוי, היה בטיפול נמרץ. לא נתנו לו חצי סיכוי. הוא בא מבוהל לאבא. ואמר לו, הכל יהיה בסדר, יחזור לעצמו. איך? אתה מבין שאף רופא, אל תשאל שאלות, הכל בסדר. ייזהר במצוות תפילין, תנו כמה דברים שיזהר בהם, זהו. נגיד כל סיכוי, העובד חזר לעצמו. אף אחד לא נתן לו סיכוי. המון דברים כאלו. אבל אני אגיד לכם משהו, צדיק לא עומדים בניסים. ניסים זה, אמרתי לכם, זה כמו תשבוצצר הזה מהצד. הקדושה שלו, עמל תורה שלו, הפשטות שלו, יראת שמיים הטהורה שלו, אהבת ישראל הנקייה שלו, כמה הוא מוכן להתמסר לכל אחד ואחת מעם ישראל, גם שהוא לא מכיר אותו. כמה ירגיש לו כל אחד ואחת מעם ישראל. לברך כל אחד, להאיר פנים לכל אחד, לכבד כל אחד, להכיר כל אחד, לגוע בלבבות של מסכנים, לאושש אותם, לרומם אותם. אנשים עברו את המשברים של החיים שלהם, היה משמח אותם, היה מאושש אותם, היה מחיה אותם, היה נותן להם מצב רוח בלי סוף, יוצאים ממנו מאושרים עלי אדמות. ממש, זכותו יגן עליהם. איזה כיף היה לראות איך הכל מתנהל כשורה. תמיד הייתי רואה הכל כסדר. היה לו גם טביעת עין חדה מאוד. היה לו טביעת עין חדה מאוד. וואו, טביעת עין הייתה לו. היה מזהה בן אדם מ-100 קילומטר. 100 קילומטר היה מזהה בן אדם. אם זה זכות לשמש כאלה גדולים. עכשיו זה יראה בהילולה שלו. כל מי שימצאים בשיעור יש לו זכות גדולה מאוד. זו הזדמנות פז שאתם נמצאים קשורים במקום הקדוש הזה, המאיר לארץ. אני חושב שהמאיר לארץ היום, בעיניי זה המקום הכי קדוש אחרי בית מקדש. כי המקום הזה כל כולו קודש להשם, ואין בו שום אינטרס בעולם, חוץ מלהרים את כבוד השכינה הקדושה. וכל מי שקשור למקום הקדוש הזה, המאיר לארץ, יש עליו שמירה והגנה עליונה מאוד. תדעו לכם, עברנו שנה כאן בארץ ישראל מאוד מאוד קשה. מאוד מאוד קשה. אני תושב דרום הרבה מאוד שנים. אני אומר לכם, משאני ילד, אני לא זוכר שנה כזאת מורכבת. עפו לנו מעל הראש, אולי 40,000 טילים אולי. כלום, אפס פגיעות. ניסים ונפלאות שאי אפשר לתאר. ההפגזות, הבית הורד בהפגזות. גם עכשיו, ימים כתקנה, אתה יכול לשמוע לילות. ואחר כך חווינו 4-5 לילות. בממוצע כל דקה, הבית רעד. הבית רעד. איזה הפצצות, איזה הפגזות, איזה מכות באוויר. אתה נושם כזאת שלווה. זה רק כוח של הצדיקים. כביש צמוד אלינו, נקרא כביש 25. אי אפשר להכיל את זה. לכביש הזה נוסעים מעל 100 רכבים של מחבלים ב-7 באוקטובר. 12, 13, 5, 8, 10, 16, 17 מחבלים ברכב, כמו סרדינים, עם אקדחים דרוכים, תן להם רק איפה לראות. מי עוצר אותם מלהיכנס לעיר?
האמיץ הראשון שנכנס מגיע לכיכר של בית הכנסת שלנו, שזה כיכר ראשון כמעט, עושה פרסה ובורח. לא, מי גרם לך לצאת? יש שם 3 שייחים עמדו מולי, זה בבא סאלי אבא, רבי יורם ורבי יששכר. 3 קבורים שם, 3 היו רבנים של העיר. זה הבעיה האחרון בדורות, לפני בא רבי יששכר, לפני בבא סאלי. גדלנו על ברכיים של 3. הכרנו את 3, זכותם מגן עלינו. איפה יש דברים כאלו? אלפי אנשים שזכו להיות קשורים לרב, גם היום. הרב אמר, מי שתרם לישיבה, את ההגנה לקחתי עליי. מי שתורם למאיר לארץ, נראה לכם שהוא תורם לי? אתם טועים. מי שתורם למאיר לארץ, הוא תורם לעצמו. הוא תורם ל-𝐂𝐸𝐾𝐻 לשכינה. מחר, חלילה, הבן שלך נמצא במקום צריך ישועה. מי מגן עליו? אתה אומר, רבי יורם, אני עוזר למוסדות הקדושים שעל שמך, להפיץ את התורה שלך בעולם, זהו נגמר. יש לך ערובה חזקה מדי. מי יכול לקחת לך, יגיד לך, הגנה לקחתי עליי, שמירה. בוא נשאל שאלה אחרת, בדור שלנו מי לא צריך שמירה? מי לא צריך הגנה? מי לא צריך לאשתו ולילדים בכל מיני סיטואציות? עזרה וסיוע ושמירה עליונה. לכן נשרה מי שמחובר למאיר לארץ. יום גדול מאוד. אני חושב שזה מפתח מרכזי של חייו. והואיל והוא ידע מאוד 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 נוח, מאוד נוח, בהגזמה, לבריות, שמזיקה אותו שכל השבעה שלו הייתה בפרשת נוח. אבא נפטר בליל שבת בראשית, הוא בא למנוחות במוצאי השבת, ליל ראשון, לפני עמוד השחר, התחלנו בצאת שבת, אבל מסע והספדים, מלא מלא ניסים, בלי סוף. כל שבוע של פרשת נוח זה היה השבעה שלו. המהות שלו זה היה נוח, והוא חי רק נוח שנים, נוחת 58, צעיר מאוד. אבל מה שהוא עושה ב-58 שנים, אנשים לא עשו ב-700 שנים. מה שהוא הספיק, וואו, זה מוסר השכל, מאוד מאוד גדול בשבילנו. יש איתנו את סלי בן איש היקר. סלי זכה שאבא כמה פעמים מתארח אצלו בשבת, ועשה אצלו שבת, בבית, בקהילה, דבר נדיר מאוד, כמעט אין בתים כאלו. כמעט אין אנשים שיכולים להגיד, הרב יורם עשה אצלי שבת. אין. לא היה הולך הרבה. נסע פעמים בודדות, והיה אצל סלי בשבת, והוא שמח עליו, והוא שמח איתו. זכית, סלי, זכית. וככה אנחנו זוכים גם להמשיך עם סלי קשר. זה קשר גדול מאוד. תחשבו כמה אור פיזר הצדיק הזה בעולם. תחשבו שהוא הודען מוצאי שבת על הפטירה שלו, תוך 2 היה בעיר נתיבות מעל 250,000 איש שבאו לחלוק כבוד להלוויה. ואם היינו דוחים את זה למחרת, ליום ראשון ב-12, היה 1,000,000 איש. לתרגם? חרדים, אשכנזים, ספרדים, כולם אומרים נפטר לנו אבא. אומרים לך נפטר לנו אבא שני. יש לו אבא. כבוד הרב, זה נתקע, לא שומעים. אני אתחיל לתרגם בינתיים.
כבוד הרב, אתה איתנו? לא שומעים. הנה, עכשיו בסדר? כן. אין זה... דברים, אין דברים כאלו. צדיקים פשוטים מאוד, תמימים מאוד, שחלקו כבוד לכל יהודי כמו בן יחיד. איפה התנתק לכם? 250,000 הגיעו במוצאי שבת, אם היינו מחכים יותר זה היה 1,000,000, וכולם אומרים שנפטר לנו אבא, כן, אשכנזי, ספרדי, שם נצר. מצוין, מצוין. וזה דברים שאין דברים כאלו. לך לרב של חסידי גור, זה רק גור. לך לאיזה עדה, כל אחד סגור מהעדה שלו, בוכרי עם הבוכרי, הרוסי עם הרוסי, הקפקזי עם הקפקזי, החלבי עם החלבי. אבל אין אחד שכולם מרגישים אותו אבא, כל הגוונים. זה מה שאני עושה עם אמיר לארץ, ממשיך מאותו דרך. אבל זה דבר נדיר. ויכלתי לדבר איתו בכל סוגיה, בכל חלק בתורה. בנגלה ונסתר, בש"ס ופוסקים, בהלכה בקבלה, בחוכמת חיים. היה בא החקלאי, עומד בתור, הרב, מה נזרע? אתה עומד בצד אלוהים, מה הוא רוצה מהרב? יש לו כאן 10 מיליון על השאלה הזאת. אם הרב אומר לזרוע חיטה, אז אומר 10 מיליון. אם אומר לי עכשיו לעשות כותנה, זה רק 2 מיליון. ואסור לטעות, ובחיים לא תראה טעות. אלפי סיפורי מופת ראינו. והכל בפשטות, הכל טבעי ביותר, בלי שום רבב של דופי, של רוח. לכן הוא היה גם קדוש מאוד, מורם מעם. ואשרי מי שהולך בדרכו, ואשרי מי שמחובר למקום הקדוש והנדיר הזה שנקרא מאיר לארץ, שהוא ראשי תיבות של שמו, צדיק רבנו יורם מיכאל אברג'ל, זכותו יגן עלינו. כמה זכות יש לכם שאתם מחוברים לכזה מקום מיוחד. עומדים ערב לפני ההילולה שלו, כמה מעלה גדולה יש לכם, שאתם זוכים להתחבר לאור הגדול הזה. כבוד הרב. כן. The rabbi is sharing with us in regards to a few memories that he had with his father, few stories of all the people that he was interacting with across the world. It was very, very common that people will come to the rabbi in regards to some illnesses that they've contracted or some very difficult situations in their life. Many times doctors would call 4 doctors, 8 doctors, all the specialists, they will all say the same thing. The guy has a 0 chance to life. And yet, when they would contact Rabbi Yoram Abargel Shlita, he would literally just wave his hand and it said, there's nothing there. It got completely canceled. It's done. And that's what it would be. They would literally go in the next day, and all these doctors, all these experts with all their proof that proclaimed that they have 0 chance to life, see a person walk out alive and be cured. And these stories were very common. As a matter of fact, the rabbi recollects one time during the high holiday season, right after Rosh Hashanah, right before Rosh Hashanah, when they did the Selichot and the Tarat Nedarim, right before the holiday started, he would tell his son to sit next to him in order for him to witness and share with him all the happenings that happen in the day-to-day life of the rabbi. Received a phone call, happened to be a family member, a cousin that called to wish the rabbi a happy holiday. But at that particular time, he was commissioned to be the cantor in Japan. He picked up the phone from Japan and he says, I called to wish you a happy new year. It's about a half hour before we're entering the shul to get started. There's only one problem, is that
the head of the community here in Japan has some sort of a growth on his brain, and the doctors gave him zero chance to live. He's literally on his last 2 weeks. If he really fights and he's able to eke out maybe 3 or 4 weeks at the most, but there's nothing left of him. The situation is very, very grim. Rabbi Yoram Abargel Shlita said, "You have nothing to worry about." He says, "You have nothing to worry about. The whole thing got nullified and canceled. He has nothing." But so his family member asked him, "But Rabbi, they have X-rays, they have CTs, they have MRIs. There's proof that there is something there, and it's been there for a very long time. And not only that, he's destined to die in the next week or two." He says, tell him not to worry about anything. It's all gone." Well, in order to retake all those tests took some time. And by the time they did that, 10 days passed, and it was Yom Kippur. And on Yom Kippur, he was completely healed. It's as if he switched out a body. It's as if everything that they saw on the X-rays, MRIs, and CT scans was no longer there. Just a few days ago, he was a dead man walking, and today he's like a new person. And there's thousands of stories like this, thousands. As long as somebody was connected to the yeshiva, was loyal to the yeshiva, he would do anything for them. Wonders, miracles, every single day you'd be witnessing in the yeshiva. The rabbi recalls how his father would just tap him on the shoulder and tell him, "Pray for this individual, or activate this learning group over here for this and for that." Everything was very, very simple, nothing extravagant, nothing dramatic. You don't feel like anything is really happening, but at that very moment, wondrous miracles are happening day in and day out. A lot of times after people got saved from these situations, they'll approach the rabbi and say, "We want to donate. What can we give you? How much can we give you?" And he said, "To me, nothing. No, we want to give you. No, you can give to the yeshiva. Me, as long as I have my shirt, I have my pants, I have everything that I need. I don't need more than what I have. But if you are going to give your heart's desire to the yeshiva. Over there, your money will do you good." And that was his instruction all the time. He never took any donations for himself personally. Every single dollar was taken for the organization of helping and teaching Torah, helping other Jews and teaching Torah to Jews. There's another story of a guy who lived locally in the region, and he got electrocuted. He got electrocuted to the point that he was turned to be completely black, like a charcoal. And all the doctors gave him not even a 0.5% chance of recovering, let alone surviving. And when they came to Rabbi Yoram, he told him everything is going to be good. Just strengthen yourself in the mitzvah of tefillin, and you'll be fine. And wouldn't you know it, when all the doctor says he has close to no chance at all, he came back to be a regular person, like nothing happened. Nevertheless, we don't learn about righteous rabbis because of their miracles. That's not what that's not why we follow rabbis. The reason why we follow the rabbis is because of their holiness, their purity, their Torah learning, their fear of heaven, their love for the Jewish people. And what was unique about Rabbi Yoram's love for the Jewish people is that it was unconditional. He didn't have to know you to love you. He was sensitive to every single Jew that he met, and he was able to honor and to treasure and to uplift and to bring the hearts of all the downtrodden up and to cheer them up and uplift them and make them happy and cheer them on and give them hope. And he was able to give an incredible amount of positive energy and a surge of positivity that every single person was benefiting any space time that they had with the rabbi. May his merit protect us all. The rabbi also had a very sharp eye, very, very sharp eye. He was able to take a look at people and know right away
their character, their attributes, and what they're good for and what you need to watch out for. You would see a person 100 miles away and know exactly his true essence. It was a real merit to be able to serve him. And it's a real merit to anyone who's connected to the yeshiva of the rabbi. As a matter of fact, Hameir La'aretz, the rabbi, said a very bold statement. He says, right beneath Bet HaMikdash is the yeshiva. Because the whole essence of the yeshiva that got started by his father and is continued by the Rabbi Yisrael as well, is the main focus of the yeshiva is to uplift the honor of the Shekhinah, of God's holy presence in the world. That is their only goal in this world, is to uplift the honor of the Shekhinah, to uplift it from the lower places that it resides in right now. The rabbi wants to share with us something very interesting. He's been a citizen of the south part of Israel for his entire life. And during that time that he's been living in the south, over 40,000 rockets have rained over that region. Over 40,000 rockets with 0 casualties. That's a statistic that you have to internalize and understand. That is a true miracle and a true wonder. To be able to avoid casualties of 40,000 rockets for the entire time where you're living in the south. This is why, and by the way, things are no different at the moment. Over the high holiday, we had about the rabbi reports to us that he had 4 or 5 nights where there was bombs and missiles and bombardments where the house shook as you see rockets and bombs going off in the distance, as they're being heard, as they're being seen, and as they're being felt. Imagine sitting in your home and your whole house is shaking from the explosion of rockets and bombs. And yet, this is the norm. Another interesting part that the rabbi wanted to share with us is that the road that leads into the city, which is road number 25, is a road that over 100 vehicles filled with 10 to 20 terrorists in each one, as a super stacked with terrorists entering the land of Israel. They were on that road. They were literally on the street where the yeshiva is. And they did a U-turn and went away. It's incredible that on the day of October 7th, when all these terrorists were randomly going all over Israel trying to create havoc, we're not able to enter the city, let alone make a U-turn and move away from it. And who's stopping them? Who's stopping this danger from entering the city? So they said that the 3 protectors of the city are the 3 rabbis that live there, which is, the rabbi gave the names of Rabbi Sashar, the Baba Sali, and the latest one was Rabbi Yoram. Thousands of people got connected to the rabbi. And not only that, the rabbi always said, anybody who gets connected to the yeshiva, anybody who donates to the yeshiva, becomes part of the yeshiva, part of its learning, part of its protection, because I take it upon myself that anybody who helps this yeshiva to move forward, I protect them. I take their protection on me. That's why it's unbelievable how when a person gets connected to the yeshiva or donates to the yeshiva or learns with the yeshiva or any sort of connection that they have to the yeshiva, he gets that protection from up above, from Rabbi Yoram. Think about it. Who's protecting your children? Do you have a protection for your children? Who's going to be the one who's going to protect your families? If you're connected to the yeshiva, where maybe you're able to help with money and donate, or maybe you're the one who is taking some of the pamphlets and handing them out and spreading the words
and the Torah of the yeshiva. Maybe you're the one that is able to read from the books, learn from the books, teach from the books. All that comes with the protection of Rabbi Yoram. Anybody who's connected to the yeshiva on any type of level gets the protection from the Rav. So when a person needs help with something, protection with something, or any sort of a salvation for himself, for his wife, for his children, for his family, or anything else, it's good to know that you have Rabbi Yoram over there to be there for you. Fortunate is the one who is connected to the yeshiva, Hameir La'aretz. It's a master key to being successful in life. Rabbi Yoram Abargel Shlita passed away on Saturday night in Parashat Bereshit. The Shiva, the sitting down of the morning for the 7 days was all during the time of Parashat Noach. And that was the true essence of Rabbi Yoram. He was Noach. He was pleasant. Not only that, ironically, he also lived for Noach years. Noach has the numerical value of 58. The rabbi died at a young age of 58 years. But what he did in 58 years, there's people that won't be able to do in hundreds of years. And from here, there's a lesson, a takeaway that we have, that when we have such a big rabbi, it's good to be connected to him. And fortunate are the people that were connected to him when he was alive. The rabbi wanted to highlight our good friend that has been learning with us for a very, very long time, Sali Ben Ishu, that not only did he merit to meet the rabbi, he even hosted him on Shabbat several times. How many people in this world could even say that they were able to host Rabbi Yoram in the house on Shabbat? What a merit, what a gift. And not only that, in the merit of the connection that he had with Rabbi Yoram, Rabbi Yisrael is also continuing that connection, and he loves that family, and he loves the connection of that family that is continuing from the father to the son. The rabbi, Rabbi Yoram Abargel Shlita, was a light that was spreaded around the world. As a matter of fact, he was so much liked by all people that when people found out on Saturday night that he passed away, close to 250,000 people on Saturday night came in order to pay their respects. If we would have waited a little bit longer for the following day, it would have been 1 million. Because everyone said, the common sentence on everybody's lips was, "We lost our father," and it doesn't matter who you if you saw in the crowd, everybody was there. If it was Sephardic, Ashkenazic, all types of different sects of Judaism, all of them had the same thing on their lips: we lost our father. He was a father to all. Very rare. It's very rare that you see righteous rabbis that every single Jew is important for them. You know, if you have a rabbi who is a big rabbi in a certain Hasidut, or maybe he's a big rabbi in the Halabi, in the Syrian community, or the Russian community, or the Bersev community, whatever it is, every sect has their rabbi, and the rabbi belongs to them. But Rabbi Yoram was different. He was dear to everyone. He crossed all lines. He had the mass appeal that everybody would turn to them, and everybody felt like he could be their rabbi and their father. That's why he was illuminating to the whole world. And not only that, when the rabbi was so well versed, you would never be able to tell that a rabbi that looks so simple could speak about every single part, every single aspect of the Torah, of the hidden, of the revealed, whether it's the Shas, whether it's Halakha, whether it's any part of the Torah. He was well versed, and he was able to pick up a conversation on in a drop of a dime. You'd be surprised that even people that with agriculture would come and ask him, "Rabbi, what should I plant this year? Should I plant cotton or wheat? Should I spend 2 million or 10 million?" And can you imagine if the rabbi is telling him what to do? That's a huge investment. You could see that people were hanging on the very word of the rabbi. The rabbi was holy.
and fortunate and lucky is the person who goes in the ways of Rabbi Yoram Abargel Shlita. It's a real merit to anyone who's even connected to the yeshiva of the Rav, and let alone the yeshiva Hameir La'aretz, where one night before the Hilula, before the yurtzeit of Rabbi Yoram, we have a real merit that we have such a preparation in order to connect to this big light that's coming into this world in the next day. כן, כבוד הרב. אצלנו, שעוסקים בכבודו של הצדיק, אנחנו לא מדברים סתם, אלא אנחנו מתחברים לנשמה הקדושה והטהורה שלו. אתם יודעים, אמרתי בהילולה, מחילה, לפני 7 שנים, אמרתי דבר מבהיל. ראיתי ברבי אריאץ, שהוא כותב דבר מפליא מאוד. תקשיבו טוב. אומר הרבי אריאץ, כשאדם לומד תורה של צדיק כאן בעולם הזה, אותו רגע מה קורה? עולה מלאך מהמחנה של מיכאל שר ישראל, והמלאך הזה מהמחנה של מיכאל שר ישראל נכנס לפני הצדיק. באיזה אחד שנמצא למעלה בכיסא הכבוד? ואומר לו, רבנו, פלוני אלמוני, עכשיו לומד את התורה שלך. פלוני אלמוני לומד את התורה שלך. פלוני אלמוני לומד את התורה שלך. אז כאילו לו שם של בן אדם, וצדיק מסתכל עליו ורואה, כן? במחילה. בכוח לימוד תורה שהוא לומד של הצדיק, הצדיק עולה עוד מדרגה למעלה. אומר הצדיק, מאיפה קיבלתי את המדרגה הזאת? הוא לא לימוד תורה של פלוני לומד בתורה שלך. אותו רגע הולך הצדיק לפני כיסא הכבוד, ומתפלל על אותו בן אדם. תארו לעצמכם מה זה הדבר הזה. תארו לעצמכם איזה כוח זה. קורא לאדם שלומד תורה של צדיק. אדם, הבת שלו, אשתו הגיעה לחדר לידה, צריכה 100 ניסים. הבן שלו התגייס לצבא. הבת שלו נמצאת באיזה מקום מורכב. הנכד שלו נמצא ככה. הוא בעצמו עומד לפני איזושהי סיטואציה. יודע שיש לו הגנה. מי יכול לומר לך את ההגנה לקחתי עליי? ומי שתורם לישיבה הקדושה Hameir La'aretz, את ההגנה לקחתי עליי. אתה יודע מה זה? אתה יודע איזה כוח זה? יש שיעור שאומר יהודי צריך להיות Hameir La'aretz. אתם יודעים איזה כוח זה? להפוך להיות קשר שקיימה. ככה אתה מתחבר ישירות עם הצדיק, עם הקדוש. מחר צריך פרנסה, מחר עומדים לפני איזה עסק. אתה מדליק נר לרב, אתה אומר, רבנו, אנחנו קשורים לישיבה הקדושה. המעשר הולך לישיבה, נעשה משהו. פתאום הוא מקמת את כל הלבבות בדרך, רואים ניסים. פעם הוא אמר לי, תגיד לפלוני, שלא יפחד, שילך לעסקה ההיא, אני הולך לפניו ואני מסדר לו את הכל. הוא עשה את זה. הוא עשה את זה. הבן אדם אמר, שמע, זה לא יומן. הרב לא צריך לנסוע, ישיבה, יחד עליו מה שיחד. כל לבבות מתקמטים בדרך. איפה אתה שומע דברים כאלו? איפה אתה רואה דברים כאלו? תראו, כמה זה כוח נדיר, כמה זה כוח עצום, כמה זכות יש למי שמחובר לכאלה מקומות. זכותו יגן עלינו. כבוד הרב. כן. This is the honor of the righteous rabbi. And fortunate are the ones that are able to be connected to that soul of the rabbi. As a matter of fact, when the yurtzeit of the rabbi comes around, it's an opportunity to get connected. As a matter, the rabbi 3 years ago came across something that was written by the Rabbi 𝐂𝐨𝐧𝐭. It says over there something incredible, and he wanted to share with us
It says, when somebody learns the Torah of a certain righteous rabbi in this world, there's the angel Michael, who is the proponent angel for the Jewish people in the high heavens. He goes straight to that tzaddik that they're learning his Torah. And he tells him, Rabbeinu, I'd like to interrupt you for a second, but Ploni ben Ploni, this certain individual, is learning your Torah right now. And he tells him the name of the person that's learning his Torah. And in the merit of another person, of this person learning Rabbi Yoram's Torah, he goes up one more step in heavens. In the high heavens, he goes up to a higher level. And he asks, why did I go up? He says, you went up because of the Torah study of Ploni ben Ploni. So that rabbi goes to 𝐊𝐴 �ك𝐻𝐿 and he prays for that individual. So imagine when you're learning the Torah of Rabbi Yoram, and the Malach Michael goes up to the high heavens and he tells him your name, that you're learning his Torah, you're learning from his books, you connected to his yeshiva, and he goes up all the way to the 𝐊𝐴 �ك𝐻𝐿, to God's throne of glory, and he says your name and he prays for you, because as he went up in the high heavens, he prays for you as a gesture of being grateful for that. So we see when a person has a son who's in the army and a daughter that's in a very complicated situation, or maybe a grandson who's lost, and he himself has some all these different situations that he finds himself in. Everybody needs protection in their life. Rabbi Yoram Abargel Shlita said, Agana lakachti alai, I took the protection of all of them on me. Those that are connected to my yeshiva, those that are connected to the Torah of the yeshiva, I'm going to take their protection on me. You know what type of power you have to make such a grand statement? One of the biggest statements that the rabbi used to say is that a Jew has to be a light onto the world. And that is what the yeshiva is. That's why a person needs to have a tight knot, a solid knot, an ironclad connection to the yeshiva, and to be connected to the tzaddik, Rabbi Yoram Abargel, and to light a candle for his merit, and to be able to give tzedakot in his name, or even be able to give your maaser to the yeshiva, because people see miracles from being connected to the Rav. Imagine, the rabbi recalls of a story of one guy that was going to make a huge deal, and he asked the rabbi for help, and he told him, tell him, have no fear, I'm going to go with him and take care of everything along the way that the deal should be closed. I'll fix everything. And he did. The deal did go through. The only thing is, he didn't travel with him. He didn't go with him. He didn't have to go to where he was. He was literally sitting in the yeshiva, and he said a few prayers, and he said had a couple of intentions for that situation, and everything went through fully. It's unbelievable. We were living out miracles on a daily basis. It's a tremendous power. It's a tremendous merit to be able to be connected to such a Rav. And not only that, it's a tremendous merit to be connected to a place, to a yeshiva, Hameir La'aretz, that is connected to the Rav. כן, כבוד הרב. אני רוצה לחתום בברכה מיוחדת לכל משתתפי השיעור היום, שזכותו של אבא הקדוש יאיר ויגן עליהם אלף המגן, ויפתח להם את כל השערים, לכל אחד במה שהוא צריך. מי שצריך להיות איתו מחובר לעצמו, שייתן לו את הברכה בזה. מי שצריך יותר שמחת חיים, נקודה פנימית, שיראה ברכה. מי שצריך זוגיות בריאה יותר, עם הבנה יותר, עם מחלה יותר, שיראה ברכה. מי שחסר לו ילדים, ייתן לו ילדים יפים. מי שפרנסה תקועה, שיראה ברכה בפרנסה. ויזמן לו אנשים עם עין טובה, עם לב טוב. שיתקיים בהם לב טהור ברע לי אלוהים. ורוח נכון חדש בקרבי. שיפתח לכם כל השערים בכל התחומים למעלה מן המשוער והמצפה. ותזכו לראות ברכה ושפע. זכותם באהוב הנערץ והקדוש רבי יורם מיכאל.
יאיר עליכם, יגן עליכם, יפתח לכם כל השערים, שפע של שמחה, שפע של ברכה, שפע של ישועות, שפע של כוחות, שפע של יכולות, של עוז ותעצומות. ונראה אתכם ששים ושמחים, מלאי שפע, מלאי ברכה, מלאי ישועה, מלאי בשורות טובות. הוא היה דרכו תמיד להסתכל רק על דברים טובים. הוא היה רואה רק טוב. גם כשהיה בא אליו אדם שעשה כל הטעויות שבעולם, הוא היה מוצא בו 2,000 נקודות טובות. והיה מסתכל רק על הטוב של בן אדם. היה הדרך שלו, היה אומר לי, אנחנו מסתכלים על נשמות, לא על גופים. מי שרואה גופים, הוא רואה עבירות ורואה טעויות. אנחנו רואים נשמות, רואים רק מעלות. לא רואים אף פעם טעויות של אנשים. אין צדיק בארץ אשר עשה טוב ולכת. התפקיד שלנו לא לראות טעויות, התפקיד שלנו לראות את הדברים הטובים של כל בן אדם, ומשם לעזור לו לטפס עוד יותר. ומכוח שהיה רואה את הטוב, אז מי שעבר דרכו, היה מפסיק עם הרע לגמרי. פתאום היית רואה שנה, שנתיים אחרי שאדם מתקרב לרב, פתאום עובר עולם חדש, כל החיים משתנים לטובה. תראו, אז לכם, מי שהתחלתם לשמוע שיעורים של המאיר לארץ, כמה תורם לכם לחיים, כמה זה משנה את החיים. מי שחי עם המאיר לארץ, חי בסקאלה אחרת לגמרי. אני זוכר היה קורונה, כל עולם נבהל ממנה. אני עשיתי ממנה חוכא ואטלולא, עשיתי צחוק מהקורונה. אחד בעולם שקשור למאיר לארץ, לא נפגע בקורונה. אחד. כל מי שיהיה בעולם, באיזה פינה בעולם, גם לא יודע מה הוא לא עשה, בקורונה לא קרה לו כלום. כל מי שקשור, מי שקרה לו משהו לא קשור. מי שקשור באמת למאיר לארץ וזה מה שיש לו, לא קרה לו כלום. גם עכשיו במלחמה. שנה שעברה הייתה שנה מאוד מורכבת, מאוד קשה. כל מי שקשור במאיר לארץ, קרה דבר, ראית רק ניסים נפלאות. הם היו במלחמה, היו בעזה, נמצאים עכשיו בלבנון. זה המקומות הכי עדינים, הכי רגישים. לא משנה מה קורה, כל מי שקשור למאיר לארץ, תבדקו את זה, לאן הרע אפס תקלות וככה יהיה לעולם. למה? רב הבטיח לי שאני עושה לשם שמיים, מי שקשור לישיבה הקדושה מאיר לארץ, לא יפחד מכלום. הוא שומר עליו, מתפלל עליו, מגן עליו, כולם צריכים להגנה. כן, זה שהיום זכיתם להתחבר לשיעור הזה, יש לכם זכות גדולה מאוד, והזכות שלו תאיר עליכם, תגן עליכם. תרצו לשלוח שמות, יש קישור במערכת כאן, להתחבר, תעבירו שמות. מי שרוצה גם לתרום לזכותו משהו, יכול גם לזכות להתחבר. כל צדקה יש לה חשיבות, יש לה מעלה גדולה. מצוות צדקה, אפילו דולר אחד, יכול להרעיש את השמיים. זה בכלל לא משנה מה אדם נותן, משנה הלב שלו. הוא מגיד, אני רוצה לתת לכבוד הצדיק, רבי יורם מיכאל, לכבוד הנשמה שלו, לשמירה והגנה עליי, לאשתי, על בניי, על בנותיי, על נכדיי, על חתניי, על כלותיי, על נכדותיי, על קרוביי, על בני ביתי, על המקושרים אליי, על החברים היקרים. זכות ושמירה והגנה על כל כלל ישראל. כל עם ישראל צריכים שמירה, וכולם צריכים הגנה. אנחנו עומדים כמה שעות לפני משיח, שנזכה שיתגלה עלינו ברחמים, בתוך האירוע הגדול הזה. נזכה לשמוע כל שפורו של משיח, ולראות אותו שש ושמח, ויוצא וגואל אותנו באהבה ובשמחה, עם המון המון ברכה, והמון שלוות נפש, וישועה קרובה, אמן, כן, יהי רצון. תדעו שאני מאוד אוהב אתכם, חושב עליכם, מתפלל עליכם, ואני כמו אבא בשבילכם, זמין לכם תמיד. אתם יכולים תמיד לפנות, תמיד להתקשר, לשלוח תמיד פניות, בשמחה תמיד אתם מספר אחד בעולם. אני גם רוצה לצרף ברכה מעומק הלב, יונה לצדיק שלנו, היקר והאהוב, לרב שרון היקר, המסירות, אביגיל ושרלין הצדקת, שמשמור עליה עוד כמה שבועות, נגיע אליהם בעזרת השם. ורבי דוד גולדיס, שכל כך שמחתי לראות אותו, פנים יפות ומהירות, שיפתח לך כל שערי שמיים, יפתח לך את הצרו הטוב, ייתן לך כיס מלא ולב שמח. אבותינו שאהבו מישהו, בקרו אותו בכיס לב, אמרו לו, יהיה לך כיס מלא ולב שמח. ככה נכנסת לי ללב, אני מברך אותך כיס מלא ולב שמח. שתמיד יהיה לך ברכה. גם שנט, וגם קמי אביר, וגם קובי חדד הצדיק שלנו, ולורנה ולואיס, ומיכאל חודרי, שלא ראיתי אותו מזמן,
מזמן, מקיסריה לניו יורק לנתיבות. וגם מיכאל קנדחורוב הצדיק שלנו, אין כמו מייקל. מיכאל, אתה תגיד אחריי. אתה אומר, מי שלא רצה אותי קטן, יקבל אותי גדול. מי שלא רוצה אותי גדול, יקבל אותי ענק. אתה ממשיך עם העסק, ואתה לא רואה אף אחד בעיניים, תראי 𝐬𝐫𝐾 ותהיה עשיר גדול ותצליח, כי הלב שלך כולו עם הישיבה, מגיע לך להצליח. וגם נטליה, וגם שקירה, גם תמר עדינה, וגם זאב סגל, ויקיר, יהודית בן שבת הסדקת, שמשמור עליה, ויהודה הצדיק שלנו, ויהודה דיין, שיזכה לבנים זכרים השנה, זכות אבא, ויונתן יוסף, ומיכאל קנדחור, אמרתי, וקובי לא ראיתי אותו היום, מרים לסקר, וסלי בן ישוע הצדיק, ורחמים נחמד מברזיל, זכו לאריכות ימים, שפע, שמחה, ברכה, ישועה, נחת ושלווה. וכולכם תבשרו אותי השבוע הזה של אבא רבי יורם מיכאל, בשורות טובות, כולכם, בלי יוצא מן הכלל. עכשיו אתם בעלי חוב, אתם חייבים לי בשורות טובות. אבל שרון, תגיד להם כל המילים שאמרתי. Again, the rabbi wanted to conclude the עכשיו תקשיבו class. טוב. The rabbi wanted to conclude the class that in the merit of his father, that everyone participating in the Zoom class will have the protection that they need, and the gate of heaven should open up. Anybody who needs to be connected to themselves, to know themselves better, anybody who needs to have some joy in their life, anybody who needs good marital understanding between the husband and the wife, anybody who's lacking children, anybody who feels like his livelihood is stuck, anyone who has all these difficulties, may the gates of heavens open up to you. Anyone who has a hard time seeing the world through positively, may Hashem bless him to have an ayin tova. May all the gates of heavens open up above the normal standard for every single one that's here, in the merit of Rabbi Yoram Abargel Shlita. Again, I didn't know, amen. And may Hashem bless us all with an abundance of happiness, an abundance of salvations, an abundance of powers and capabilities, and the desire to be successful, and that we should be happy and joyous with the salvations, and we should only hear good news, and that we should and one of the things that was very unique about Rav Yoram is that he always looked at the positive things in people. He always looked at the good part of people. A person could come to him with thousands of mistakes, but he would only see good. He would always look at the soul of the person, not the body. He would only look at the positive things of the individual and not the negative. And this is the merit that this is something that we should internalize as well. And this is the beauty of getting closer to the rabbi. This is the beauty of getting closer to the yeshiva Hameir La'aretz, because you feel like your life changed. You feel that these classes, these books, these pamphlets, these Zooms, they're changing your life. You feel like you're living a brand new life and seeing life with a brand new lens. And anybody who's been doing this for a few years knows this. For example, during the time of Corona, so many people were scared. So many people had fear. Every single person that was connected to the yeshiva, not a single soul was affected by the Corona. The rabbi said he made fun of it. He made light of it because he knew that he had the protection of his father. He knew that he had the protection of the yeshiva and everything that they do for the sake of heaven. And this is something that the rabbi is letting us know. Anybody who's connected to the truth, anybody who's connected to something that is genuine and real, nothing can happen to him. Look at the very complicated year that we just passed. War, the attack, whether it's in Gaza, whether it's from Lebanon, and you'll see that anyone who's connected to Yeshiva Hameir La'aretz, 0 casualties. And why is that? Is because everything that the yeshiva does is for the sake of heaven.
L'Shem Shamayim. So anybody who's connected to the yeshiva should have no fear, because the rabbi took upon himself to protect anyone who's connected to the yeshiva. Be a part of this umbrella of protection that the rabbi promised before his passing. And anybody who's connected to this particular class, this Zoom, may the merit of this class protect you. And the rabbi also said, make sure to pass names on in the various channels, whether it's in the chat over here or on the groups, or anybody who wants to donate for the merit and for the honor of the rabbi should do so, because during the Heilulah, the rabbi is going to be reading all of those names in order to get a blessing. And even if a person can't give a lot, he should give it just to do it, to say that this is in the honor of the tzaddik. And not only that, the mitzvah of tzedakah is a very powerful one. When a person gives a tzedakah, and they should give as much as they can, but if they can't give as much as they can, give something symbolic, and say, this is for protection for myself, for my wife, for my children, for my grandchildren, for my in-laws, for my son's wife, for my children's children, and for my neighbor, for my community, for all of the Jewish nation. We're literally just a few hours before Mashiach, and may we merit that he reveal himself quickly. However, when he comes, may we merit that the redemption comes with joy and happiness, and the salvation will be near. And at that time, and as the rabbi was signing off, he wants us to know that during this tense time of the Messianic era, he wants you to know that he loves us, and he prays for us, and he's like a father to us, and that he's always available to us if you need to connect to him in one way or the other, in the various channels of connections that are available to get connected to the rabbi, whether it's phone, whether it's text, whether it's emails, etc., etc. As his custom, he read every single person's name on the chat in order to give a personalized blessing. He did mention to Charlene that he's looking forward that in a few weeks to be in your side of the world. Dave, there's a gentleman named David Goldis that he was very happy to see, and that he entered his heart, and that he wanted to that he should have a consistent blessing in his life. And he also said that he gave him the blessing of the month of Kislev, which is Kis Maleh and Lev Sameach. It's a full pocket and a full heart, a happy heart, because the same way you entered the heart of the rabbi, you should always be blessed. He also gave a blessing to Michael Hudri, that he's happy to see you because he didn't see you for a very long time. And also Michael Khandorov, he told him that he gave him a beautiful blessing that whoever sees me small will eventually see me big, and whoever sees me big will see me huge. And he blessed Michael to be a very wealthy man in the near future. Amen. Also, Yehuda Dayan, God blessed for Banim Zecharim. They should have this year healthy baby boys. And the final blessing is that the rabbi wants to bless us with experiencing in the final days that we have over here, that we should experience abundance, salvation, happiness, and that we are now indebted to the rabbi, because just like he gave us all these blessings, now we are indebted to get back to him and give him the reports of all the good things that are going to happen in your life for this week. So you owe the rabbi good news. ואני רוצה לסיים בברכה ליהודה חדש שנמצא איתנו, שאני מאוד שמח לקראתו, ואני מתפלל עליו שיצא מהספק לוודאי, שהשם יפתור לך מהרגע הזה את כל הספקות, ונראה אותך שמח ומאושר. תתחבר לתורה שלנו, ומפה תראה ישועה גדולה בכל התחומים, גם בעבר, בהווה ולעתיד שמח. ומאיר, וברכה מרובה וכפולה למזוזה של מיאמי, שזה יונה לצדיק, שבעיניי הוא מזוזה גדולה ומהודרת,
לבריאות טובה, לחיים שמחים. אצלנו מברכים אחרי שמחת תורה לחורף בריא ושלם, מלא מלא ישועות, מלא ניסים, מלא פרנסות, מלא עושר וכבוד. וכן הרב שרון היקר שלנו, מלא ברכה, שמחה וישועה, מעל טעם ודעת. נשמח לקבל במשך הלילה את השמות שלכם, עם פדיונות מי שרוצה להזכיר שמות במתחם הישועות, או בהילולה הקדושה, בשמחה רבה, להעיר ולהגן עליכם. שבוע הבא נכנסים חזרה למסלול, ימי ראשון, בשמחה רבה, בחפץ לב, ונרוץ אל המסלול כל החורף, בלב הכי שמח בעולם, מלא ברכה, מלא שמחה ומלא ישועה, אמן כן יהי רצון. השם עמכם גיבורי חיל. תדעו שהישיבה הקדושה מאיר לארץ, מכבדים אתכם, מעריכים אתכם, וזמינים לכם. כל בית יכול לצרף אפשרות של דרכי קישור, דרכך, או כל אפשרות מהמערכת, או צ'אט או משהו. קובי, אתה יכול עכשיו לדבר, לאפשר להם דרכי קישור או משהו. הוא לחץ על הכפתור, אני לא יודע מה חוזר. אנחנו בעזרת השם נטפל בזה ונשלח להם קישורים. אז תדבר איתם באנגלית עכשיו. עכשיו באנגלית. Hey everybody, tonight the rabbi is doing a pidyon nefesh and tomorrow in the Ilula. So everybody can send me to my private WhatsApp your names or your family names or your children names, and the rabbi will do a pidyon nefesh for you. Whoever don't have my number, so Sharon, if you can give me my number, and I will send you a text message also from my number so you have it. You got You it. have a good night, and tomorrow it will be the Ilula, so we keep in touch. Okay. תודה רבה. שנה טובה ושנה שמחה. מלא שנה ברכה, טובה. שמחה וישועה. תודה רבה, וכן לימור. خلاص